Hi friends, welcome to my channel Telugu Experiments with Veera. ఈరోజు మనం అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేద్దాం. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన గంటను ఆన్లో పెట్టుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఎల్లకెళ్ళి ఆర్డర్ చేసినానంటే మేకర్ బజార్. ఇది ప్లే స్టోర్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఇది జెన్యూన్ యాప్. ఇలా క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ కూడా ఉంది. చాలా తక్కువ దొరుకుతాయి. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఆర్డర్ చేసింది మేకర్ బజార్ నుంచి. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇదే డిజిటల్ మల్టీమీటర్. ఈ కాస్ట్ డిస్ప్లేలో చూపిస్తా. ఫ్రెండ్స్, 555 DC మోటార్. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక కటరు. ఇప్పుడు ఇతో చూద్దాం. ప్రొపెల్లరు మోటార్కి తీసుకున్నా. ఇది కాస్ట్ ఎంతనో డిస్ప్లేలో చూపిస్తా. లిథియం బ్యాటరీస్, ఈ కాస్ట్ కూడా చూపిస్తా. 4 తీసుకున్నా. ఇది ఒక సాల్టింగ్ ఐరన్. ఈ కాస్ట్ ఎంతో డిస్ప్లేలో చూపిస్తా. డ్రిల్ చెక్ అంటారు. ఈ కాస్ట్ ఎంతో పడింది చూపిస్తా. ఈ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి. ఇది డ్రిల్ చెక్. ఈ కాస్ట్ ఎంతో చూపిస్తా డిస్ప్లేలో. తెలిసిందే 9 watts బ్యాటరీ. ఫ్రెండ్స్, ఒక పవర్ బ్యాంక్ మోడీలు 2 ఆర్డర్ చేసిన తీసుకుంటుంది. క్వాలిటీ సూపర్ ఉంది. ఇవి 2 6 ఆర్డర్ చేసిన. 2 USB ఫీమేల్ పోర్ట్స్. ఇవి కూడా ఆర్డర్ చేసిన. 5 వచ్చినాయి. 6H 3 తీసుకున్నా. LEDs ఇసుమంటి తెచ్చుకున్న ఒకటి సెట్. ఎన్ని వచ్చినాయంటే 5 వచ్చినాయి. ఈ కాస్ట్ చూపిస్తా. ఈ డీసాల్డింగ్ థ్రెడ్ అన్నమాట. ఇది కూడా కాస్ట్ ఎంత పడింది చూపిస్తా. ఫ్రెండ్స్, ఇది 7805 IC. ఇవి 5 వచ్చినాయి. ఈ కాస్ట్ పైన చూపిస్తా. ఫ్రెండ్స్, ఈ 35 watts హీటింగ్ హెల్మెట్. ఈ కాస్ట్ కూడా చూపిస్తా. 1N4007 డయోడ్. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక సెట్ ఆర్డర్ చేసిన. ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఇదే లాస్ట్ది హీట్ స్ట్రింక్. ఇది 2 meters ఆర్డర్ చేసిన. ఇది కాస్ట్ డిస్ప్లేలో చూపిస్తా మీకు. ఫ్రెండ్స్, ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుందాం. బాయ్ బాయ్.